ngā kākahi whakairoiro o te motu nau mai e rarau ki tēnei terenga o Aukaha, me te tūmanako hoki e orāna koutou i o koutou kāhui rāhui huri i te motu. E haere ake nei tēnei pō, tata ki te iwa te kau o rau te hapori o tūrangi kua weroa ki te kanoa ārai mate korona. He oia nō tōna rua te kau o rau tonu te iwi Māori kua weroa, me te aha ko te hunga rangatahi tonu te reanga aro kore. Ko tū te aukatia te hapori o matakana i tauranga moana, me te tāwara o te rewena i tū whare toa, e whakaora ana i te ngākau o te hunga pakeke. Atu i te whare ariki o te heuheu ki te takere o te waka o te arawa, whakawhiti atu ki te whare tapu o Pōtatau, ko Aukaha tēnei te taipū kōrero, e tere atu nei nau mai rā. Mātu ake i tēnei pō e whakarite ana ngā pirihimana mō te hekenga o te motu, atu i Waikato whakate tonga ki te taumata o hiti tuatoru hei te paupautanga o te pō te tūrei. He oia nō kua tahuri kē te hapori o matakana i tauranga moana ki te aukati i ngā rāwaho i tō rātou motu tere, e mui ana e te hunga pakeke. E i haere atu a Hereuni Waikato ki matakana i tēnei wiki. We marked him as he went off, and we marked him as he came back onto the yard, so kei te pai. Ko taku aroa mō whānau ki runga i te motu nei o mātou kaumātua, ngā pēpi, ngā tamariki hoki, koera te taki mahi au i ēnei mahi. We want to look after our mauteri. We want to keep it COVID-free. He kakama no tēnei kāinga ki te whakatīnana i tēnei mea te mana motu hake te rangatiratanga. Ana ko mātou tēnei, e tiaki ana i a mātou anō i runga i tō mātou mauteri. Arua rau, rima te kaupia, nā tangata e noho tūturu ki runga i te motu nei. Rua te kautori, te kaupai heniti, nā kaumātua, e noho ki runga nei. I noho mataku e tai o nā kaumātua, nā te mea kāre rātou e tino moio ki tēnei huaketo. Ko ngā Māori me ngā whanaunga o ngā mauteri ko rātou e pāngi ana i tēnei mate, ka tino taumaha rātou, koira te whakaaro tuatahi. Our kaumātua are anxious. We have kaumātua that we pop in and visit, safe distancing, dropping off kai, making sure that they're all right. Talk on the phone, ring them up, see kei te pai koe. Our high-vis vests for our workers that are working amongst all of the traffic that comes down. Nā whānau noho ki te taone, ki tērā tāo te moana, kāre mātou e whakaai ki a rātou, ka hoki mai ki tō rātou kāinga. He mea ua tērā, nā te mea moi o tātou te wai noho taumaha, ngā whānau ki tērā tā, koerei te wāhi tuatai, ka hoki mai kia pūrea te ora, mo te oranga o te katoa i nei mahi, koera te mea ni. Kia aro mai ki ngā ture katoa e pāna ki tuatahi ki te motu whānui, tuarua kia mātou o te kāinga nei. Pena ka kawe hea mai e tetehi mate uru tā ki roto i ki runga i te mautere nei, ka tahi ka hera wat. Kia hana, kei te pai ngā tamariki, kei te pai ngā whānau, kei te pai ngā kaiako. Ko tike i a mātai ngā kaiako te whakarite mahi. Ko tukuna atu ngā mahi ki ngā tamariki ki ngā whānau kei ngā kāinga. He whakahono ki ngā tamariki, mā runga i te ipurangi i roto i ngā hui atata. He tuku tonu i ngā mahi a pepa mo te hunga karekau, he waiwhai te kāinga. Kei konei tonu mātai ngā kaiako ki te tautoko i ngā tamariki, ngā whānau aha ko te aha. So we're just making sure we're working with the people, not against them. Aye. I think that's an important part of our approach, because people are probably already anxious as it is at the moment anyway. So. E hara tēnei te mea tauhou i whakaritea ai tēnei mahi. I tērā tau, i te timatatanga mai o tēnei, i te taumata tua whānei, ko rātau i whakatū i a rātau, koira tā rātau e whakarite ai i tēnei wātonu. Puta mai e tai tikanga mai tō mātou komiti whakahaere, ko nā tikanga e whakamaramati ki nā
Nā tangata i haere ki te taone, nā tangata i haere mai ki konei mai te taone, me mau rātau i enei mea, ka tui mātau i nā ingoa o ngā tangata katoa, nā kaore rātau no tituri ki nā tikanga o hoki atu ki te taone. Yeah, got it down. So those are local residents who are just returning home from doing shopping. Pāna ki nā ture, haere tonu nā mahi o nā tangata e mai ana kei roto i nā mahi hua whenua, hua rākau hoki. Nō reira i ēnei wā ka hara mai ētahi kaimahi mai te taone. Why we're registering people coming and going is so that we can keep contact of if there's 14 kiwi fruit workers, where are they going? Where have they come from? What time they arrive, what time they leave. Are they being safe on the barge, keeping 2 metres distance? Kāre mātou anō kōrero ki nā pirihi mana. Nā te mea kare raru i tēnei wā, kia kaue hāmama ki nā tangata, kia kōrero pai, whakamāramāti ki a rātou, kia noho tau. Ka moio ai mātou, ka noho ahua rereke i ēnei wā, nā tangata, nō reira kaue e pā mai e take anō ki runga i ngā tangata. Tēnei wā kāre mātou e whakatahuri tētahi. E hara i te mea e takahi ana i te ture, engari e mahi ana te mahi e tika ana ki te tiaki i a mātou o te kāinga nei. Ko te hiahia kia aro mai te katoa, ahakoa no konei, ahakoa no waho atu, ki aro mai ki ngā ture, ki ngā tikanga e tika ana ki te taumai ki runga i te mautere nei. Pena kāre rātou e aro ana, e noho atu koutou i te kāinga. Ka pai koutou o matakana me te aha hei ngā rangi e rua e tū mai nei whakatūria ai ngā aukati ki te tonga o tāmaki whakawhiti atu ki te piriti o kōpū i pare hauraki, piki ake ki te tai tokerau. He oi anō he kaupapa tērā i a tawānanga hia ai e ngā rangatira aiwi o te motu, ngā tari kāwanatanga me ngā pirihimana anō hoki i tēnei wiki. Me te aha ko whai wāhi mai tētahi o ngā waha kōrero matua arā, ko tākuta Linda Te Aho, hea mana o te ara taura ki te kōrero ki tēnei take. Pātai tuatahi ki a koe e tau ana tō ngākau, is Waikato Tainui satisfied with the checkpoints, with the boundaries that have been set for Taumata Tuatoru on Tuesday? Well, we were, and we have been. We've been advocating for this to be the border, based on feedback from our whānau and Te Puaha o Waikato, who were not supportive of the original Aukati that was established in August of last year. So we're very pleased when it was moved more southwards so that Te Puaha could be included in the area where they access their services, their medical services, where they work, and places that they're familiar in, and on roads that were safe. So the original Aukati was actually very dangerous for them to travel southwards to Rahui Pōkeka on a gravel road. So we had been advocating to the Department of Prime Minister and Cabinet to revert the boundary back to where it was established the last time we had a split level lockdown. There was a development last night where one tribal representative put forward a new proposal. What does that look like and why? Well, as I understand it, the proposed boundary would take the line closer northward to Tamaki, because it just seemed to be, for some of our whānau, particularly in the Te Paina, Mangatawhiri area, too broad, and it included some of our whānau that may not need to be included. But as I said earlier, our Te Puaha o Waikato, our Port Waikato whānau, have been very strong in advocating that they want to be included in the same area as the places that they travel to regularly, such as Tuakau and Pukekohe. What sort of involvement will Waikato Tainui have in those police-led checkpoints? I know that Hone Harawira up north had criticism over the police for essentially sidelining them up there. Do you feel included and involved in the process in Waikato? We do here in the Waikato, and I think that's largely because of the advocacy of our
Te Puaha whānau when it went horribly wrong the first time. And so ever since then, and we've been very vocal about making sure that we're part of the decision making. And so I do understand the principle that Hone raises, that we must be part of the decision making. These borders have massive implications and consequences for our whānau members. And so what we've done since that time is kept in close contact with the police and with the decision-making processes, the DPMC, the Department of Prime Minister and Cabinet, the ministers themselves. We have regular hui with them. We have an advisor on that police group who's keeping a watching brief on any discussions. And also we have police members attending our daily, particularly once we went into lockdown, we have daily hui with our mana whenua groups and with our Māori providers, and police have been more recently regular attendees at those hui, just talking through all of the different options and the different concerns that our whānau members have. The data that they've collated on the East Coast in Te Tairāwhiti is showing that there are still more vehicles on the road under these police checkpoints than there were when there was an iwi-led checkpoint. How confident are you that the police are going to do their job right? Oh, look, we have to be vigilant in making sure that the police are accountable. We here in Waikato have been concerned about the free flow of traffic through those, from Tamaki into Kirikiriroa, particularly when there were long wait times for testing. People didn't want to wait 9 hours in Tamaki, so they were driving down here into Kirikiriroa and putting us at risk. We have no live cases and we want to keep it that way. So what we've done to be proactive is supported pop-up testing stations in Tuakau so that Tamaki people who want to be tested and who were waiting long periods of time, etc., could travel to Tuakau and be tested there. And we've kept voicing our concerns to the police. Our people, though, are a bit hesitant to be part of the checkpoints generally because of the danger. This variant is highly contagious. It's very dangerous, and we do adhere to the tungikura of our king, Amohiake te ora o te iwi. Safety is paramount. Safety of our people is paramount. We want to make sure that that variant is contained. But the police have offered to provide training to our Māori wardens so that they can be part of the checkpoints, and have actually invited us to go and take a look at the checkpoints before they become operative. All going well when the alert levels change on midnight Tuesday. Under level 3, the tikanga tangihanga will also be relaxed slightly, allowing up to 10 people into the whare tūpāpaku at one time, but the interregional travel of tūpāpaku won't be as accessible as it was in level 1. What he hanga whakaro o Waikato Tainui e pāna ki tēnā? Oh, look, kei te aroha mātou ki ngā whānau pani. It's been a really exceptionally challenging time for a lot of our whānau. We have had some tangihana occur during this level 4 lockdown period, and it's really challenging for the whānau. But we continue to use the tungikura of our king as our guiding principle of amohia ake. We do note the police advice that what some of the whānau are doing is actually keeping their tūpāpaku home and not letting anybody know for a day or so that they can spend more time with their deceased whānau member. But the police have asked us to message out to our whānau that they really do need to contact somebody as soon as possible, because this poses risks, health and safety risks, etc., to the wider whānau pani. So I think it's all about balance. It's about acknowledging that it's a very emotional time for the whānau pani, but also balancing the need to really contain this variant, because we don't want to be in lockdown any longer than we have to be. Yeah, I know of at least one case here in Te Aroa where there was a number of vehicles that turned up to a marae for a mate, and also in Tainui there was a disagreement at the urupa up at Taupiri. What's the message to our iwi who still kind of kaore te tino whakaiki wēnei tikanga? Me noho ki te kāinga. Koe rā te kōrero a te kingi, me noho ki te kāinga. Me hāngai ki ngā ture e pāna ki tēnei kaupapa. There are reasons why there are restrictions. And we've seen what's happening in other
jurisdictions. I think the numbers that we're seeing in Aotearoa are a lot more pleasing than what was originally forecasted. So the outbreak hasn't been as widespread as originally forecasted. But if you look at what's happening in our with our whanaunga in Fiji, and the number of deaths that are occurring every day, when you're looking at what's happening in New South Wales, it's almost uncontainable, and we don't want that to happen here in Aotearoa. So as much as we can noho ki te kāinga, hangai ki ngā ture, that's the message that we are putting out to our whānau. E te mārei kurei, Linda, ko pau te wāki a tāua, engari tēnā koe i au kōrero, tēnā hoki koe noho nei hei waha kōrero, kaua mō Waikato tainui ana he engari mo te iwi Māori i wera te pū mana nui o te motu, tēnā koe. Tēnā hoki koe, o te rā tēnā koutou katoa. Huri ana ki te take o Tongariro Maunga, neke atu i te iwa te kau o rau, te hapori o tūrangi kua weroa, ki te kanoa rai ma te korona, nā runga i te rautaki a tūwhare toa haura, kia wawe, kia horopū hoki te tuku i te rongoā ki te hapori. No tēnei wiki nei whakatūri ai he wero mā te waka, me te aha kei ngā rangi te hapori e haere ana. Tūrangi, he taone iti, he nui te aroha. He ngā kaumarae hoki, ki o rātou kaumātua. 100% vaccination is what we're looking for here in Tūrangi. That's the only way that we can ensure the safety for all of our community. Tata ki te whā mano katoa rātou, me te aha he tuatahitanga tēnei, te tuku i te rongoā ārai mate mā te waka. Where you're coming in for the Pfizer vaccine today? We have made it so that anyone wanting to book is able to book in for their vaccine regardless of the rollout ages that the government's currently opening up, due to the fact that this is a papakainga where there's if Moko's going to bring Nan, we may as well utilise the opportunity to vaccinise everybody, as well as if someone's in the whānau, if we've got a whānau bubble, let's take the opportunity to get them all vaccinated and protected. So at this particular site here it's a drive-in COVID vaccine hub, and we're vaccinating whānau that come through in their cars. We have had a couple of 12-year-olds that have come in with their whānau, which is really awesome to see that our young people are taking the initiative to be vaccinated. All right, so first vaccine, yes. We're giving you the Pfizer vaccine. Okay. So you'll get one today and then another one at 6 weeks' time. Cool. With the vaccine, Toko whitu ngā kaituku ārai mate Māori kei tūrangi nei, a nā runga i te rautaki a tūwhare toa haura, kia tōmua te rutu i te uruta, ko te hua, ko te rua mano tāngata kua weroa kētia. It's important to have these drive-in COVID hubs because we're at level 4, and so it's enabling whānau to come through at this level and being able to take the opportunity or have the opportunity to be vaccinated. And it's important for us to have as many as our whānau in the community vaccinated. We're particularly proud of the proactive approach that our Pākeke took. They were unsure, they didn't feel they had enough information, so they put their hand up and said, tell us more. So that was really early on in the campaign. So we were able to go around the different propu wanting to have more information about it, provide the specialist information that they were requesting, answer those questions, and just calm those worries. it's a little prick in here. The community know us, and so that they can feel more relaxed about coming here, knowing that they have a familiar face that will be vaccinating them. We were ready for this. We knew that whānau would want people that they've trusted with their hauora for many years, and so who else better than to deliver it than those that have been immunising their tamariki. This is about the people who can take the jab or can take the vaccination, looking after those who can't. We've got lots of whānau who live intergenerationally, we've got whānau who live in damp housing,
we who can need to take care of those who can't. Ai te mutunga iho e iwa rau anō ngā tāngata I weroa I tūrangi I ngā rangi e toru. I've got 5 babies at home, so yeah, that's my main reason for coming. Just to keep them safe, really, keep the whānau safe. Both me and my husband are teachers, and we think we need to do it for the country and for our kids. Obviously, kids are being hit quite hard, so we kind of feel that we're in that front line with them and protecting them as much as protecting ourselves, I think. Well, just to keep myself safe and everybody else safe that's around me, and we must get it done. We've got a lot of older generation here, a lot of our kamatua living in Te Rangi, so we need to protect them as much as anything. We don't want it coming through our community, we want to make sure that we keep it out, so all those that have holiday batches in here need to stay away and protect us so we can protect our community as well. Tau ke koutou tūrangi, heoi anō hakoa te pai o tūrangi. Tōna rua te kaumārua o rau noiho te iwi Māori kua weroa ki te wero tuatahi, a tōna te kau o rau ki te wero tuarua. Heoi, hei whakawhānuia ke I ngā kōrero mō te rautaki wero arai mate Māori, ko hono mai a John Whanga te tumu Māori o te manatū hauora ki te pai o Aukaha. Tuatahi e taku rangatira e John Whanga, tēnā kui whai mahi mai ki a Aukaha I tēnei ahi pō. Pātai tuatahi ki a koe, kua rongo koe ngā kōrero kaikiri I whiua ki te hapori o tāmaki ki te tonga o tira o tāua whanaunga o Hāmoa I tēnei wiki. He hā tāu ki tērā kaikiritanga ko pupua ke anō I tēnei mate korona? Wow, ko te tuatai, kia katia te waha. Kaua e pēhi nei ki rungi te tangata, I rungi te whakaro nōna te hea. He momo mate tēnei. E hari te mea, e hari te mea me pēhi nei I te tangata me ona mahi, me hāpai tunu tātou I a rātou. Ko taku tirohanga ki a rātou ki roto o tāmaki, ki roto o te whare kariki ana, ka tino tautoko rātou katoa o tērā hāpori, o tērā whakamininga, o te hāhi, ki te haere, ki te whakapātauria, ki te noho a kāinga, mehe ko rātou close contacts. Nā reire, he nui ngā mihi aroha ki a rātou. Nā ngā kaikiri nei, te āhua nei o ngā kaikiri nei, ka tirohia rātou ki te tangata. Me tō rātou whakaro, me panai a rātou, nā te mea ko whiwhi rātou I te COVID. He momo mate tērā. E hai te mea me pēhi nei, e hari te mea me whakatakariri me tūkeno koe I te tangata, I tēnei momo mate. He momo mate tēnei e whiwhiu haere I te ao. Tēnā koe I nā kōrero ana I puta hoki I Dr. Ashley Bloomfield, wana whakahe ki tērā kaupapa I tēnei wiki. Ko tētahi atu kaupapa nui I tēnei wā ko te tuku I te kano ārai mate ki te iwi, ana mohi o tātou ko eke ki ngā miriona te rahi o ngā kano ārai mate kua tukua ki Aotearoa nei, moho anei, engari tōna te kau o rau noiho, te iwi Māori, ko whakawhiwhia ki tēnei kano ārai mate. Nō reira, kei te aha te manatū haungora o tērā te kāwanatanga, ki te whakatika, o tērā ki te whakapiki I te rahi o tāua uri. Kei ngā rohe nei, e whakawhiwhia ana ki tērā kano ārai mate. O ko te mea miharo ki a hau, atu I te kotahi rau mano te hunga Māori, ko whiwhi ngā ārai matinga e rua. Taino ki te kotahi mano, taino ki te kotahi rau, whā te kau mano, te hunga ko whiwhi I te ārai matinga tuatahi. Nā reira, koe rā te mea nui kia hau ko eke tātou ki te rātou mata. Engari aia nei, kei roto I ngā hāpori, ka haere nā ratonga hauora, ki te oka haere I te hunga, I wainganui I ngā hāpori, I wainganui ngā marae, I wainganui nāia nei I etahi o ngā wāhi tākuta, I wainganui I ngā pharmacy. Ko etahi kei roto I te tairāwhiti, te tauira, ka haere rātou ki te oka ngia I te hāpori katoa.
kia kore e wareware etahi ki waho atu. Nā reire, he nui ngā mahi e mahi nei tātou katoa i te wānei, ki te hiki aere i a rātou katoa ko kangia. Ki Rotorua nei, ko Western Heights, ko Fordlands, etahi o ngā wāhi. Tino kore nei ngā tāngata, ngā kainoho e rā wāhi e haere kia wero ai rātou. Nō reira, hea tētahi rautaki a te manatū haura kia tai atu, kia urutomo ki atu wera momo hapori. Ko te rautaki nunui, ko te whakapāho atu ki tō tātou nei hapori, ki ngā rangatahi, ki te hunga kāre whiwhi te ārai matinga. Ko te tohu pia mō tātou katoa, ko te āhuaranga o a tātou nei kaumātua, nā kuia nā koraua. Ko eke atu tātou ki te whiwhi o rātou ārai matinga pērā ki ngā Pākehā. Koe rā he tohu mā tātou katoa kia whai atu tātou i ngā tapuai o ngā kaumātua ko whiwhi kē rātou i tō rātou ārai ngā mate. Engari, he nui ngā mahi mā tātou katoa te whakapāho atu ki te hunga rangatahi. E kite ana hau he nui nā awangawanga ki roto i tērā whakareenga. E mahi ana mātou o te manatū haura ki etahi o ngā tohunga i Wainganui i te iwi Comms Collective ki te whakawhānui atu i te kōrero. Kōrero ana mātou katoa mātou ki ngā iwi. Nā rātou e mea atu mehe mea hihi ana rātou nā rangatira o ngā iwi, o ngā hapori ki te tū atu, ki te mea atu, ki te hunga, ki te whakapāo atu, ki te hunga. Haere atu koutou ki te āraingia. E tika ana rātou katoa. Koe rā kia hau nei, ko te āhua nui tonu o te rāhui nui nei, ka hikina atu te āwangawanga ki runga i te hapori, ka hihi ka whakaaro rātou te rāpē mahaere tātou ki te whiwhi i tō mātou nei ārai ngā mate. E te papa John, kua pau te wākia tāua, ngā mihi nui ki a koe i enei kōrero. O tina tēnā hoki koe e whakapau ka hāna, hei mata, hei taringa mō te iwi Māori, ngā mihi nui ki a koe. Kia ora Kiriama, tēnā koutou katoa. Hoki mai ana ki te takere o te waka o te arawa, neke atu i te toru te kaumārima ngā tūranga mahi hou ko waihangatia e te arawa Lakes Trust mā ngā uri tonu. I te whakatūnga mai o te whare ratonga a Waia, e aro ana ki te tuku āwhina ki ngā whānau e poke ana e ngā āhuatanga o te urutā. Anei te pūrongo a Herewini Waikato. She can also hear with her headsets audio, and she's going through the training process of getting started as an advisor in our Te Aroa Lakes Call Centre. He kaupapa nā Te Aroa mā ngā uri i te taunga mai o ngā whakawai o te wā. This is Te Aroa taking care of Te Aroa. The calls will come all over the motu, but once we identify that a caller is from Te Aroa, then we're able to kōrero to that whānau member. Wow. Kua whakatūria e Te Aroa Lakes Trust, tēnei whare tautoko a Waia mō ngā whānau e pēhia ana e ngā here o te mate korona. We're able to connect to our whānau, we're able to relate to them. We know how to tautoko, how to awhi them, how to do the best that we can. I mean, when the call comes in and you can hear the pātai, whether it's from our kaumātua, our kui, it's the way that we relate to them, how we awhi, how we tautoko. Our whānau aren't a number, our whānau are our whānau. I hua mai ai tēnei kaupapa i te korenga o ngā rātonga i āta tiaki i ngā whānau Māori o te rohe. He oi, ko te mahi tuatahi, he whakangungu i ngā uri. If it's a vaccination call, then the inquiry might be, I want to book my vaccination. The callers are going to be able to get the details from the whānau, find out where their location is, what day and time might suit them to book in for their vaccination. But for some of our whānau, they don't have that equipment to be able to do that, so they can ring the 0800 number. We have recognised that there's a gap in the call centre or information being able to get out to our whānau. This has been a great opportunity for us to be able to do that, to connect our whānau with our own and to be able to give them the information that they require to make them feel a little bit more comfortable, a little bit on what's going on in this space. And they got a more connection
They've got a more ahua, they've got a more manaakitanga. Not in what they do, is how they say it. And I think they've been picked to do this mahi, to get through to our people because of their wairua. E toru te kau ngā tūranga mahi ko waihanga tia māroto I tēnei kaupapa. E whā te kau anō ngā tūranga, ka wātia mai hei ngā wiki tata nei. I want to learn a bit more about it. And it was a good job for me, and it fit in with my kids and my lifestyle. So yeah, I'm glad to be back in work. If I wasn't here today, I'll just be chilling at home, just kicking back, watching a bit of Netflix. Am I a techno guru? No, I'm not. I'm not technical at all. So this is quite a learning for me. The hopes and the initiative is that we're able to get as much information as we can and correct information to whānau as we can to our whānau to put them at ease, to put them at comfort, to say it's okay, kei te pai, we'll ride the ride all together as one. Hei tēnei tai te ngā kaimahi toru te kau, ka tau ki te muro o te ahi. He roni Waikato, Aukaha. Hei whakatepe ake aha kua ngā here o te taumata tuawhā e whai whakaro ana ētahi uri o tūwharetoa kia ora tau koeke. Nā runga I te mōhio e noho takitahi ana ētahi e noho taumaha ana ētahi. I tahuri ai ētahi uri ki te poke rewena, hei nuka whakapiki wairua whakaora hoki I te ngākau o rātau Pākeke. Me te aha I wainga I a rātau ko Raiha Paki, me ana punua pūkenga taka rewena. Nā iwi kau te pātaka, hinana ki uta, hinana ki tai. E ai ki te kōrero, e ki te ana, tō rangatiratanga, I roto I tō manaaki I tō iwi. Ka wai, kia ora te whānau, ko Raiha Paki tōku ingoa, no tū te mōhuta, tū wharetoa ahau, me tainui hoki. Heoi anō, ko taimai te karanga, ia kere anga kia tunu parawa rewena hau I tana rongo I te tunu parawa hau mo te kaupapa o tūwharetoa. Kua karangahia ngā kai tunu rewena o tūwharetoa e te koro wairopu tautoko ki te tunu rewena mō ngā kaumātua me ngā whānau. He mahi rangatira tēnei. I noia nei e whiwhi ana ngā rārangi ingoa o ngā marae oko nei, ara hei tautoko hia te whānau. No reira, e tono ana I tēnei noho rāhui. Ai, ai. Koira te rereke. Nā tau e ki tēnei, e ora ana ngā whānau, ngā kaumātua hoki o tūwharetoa? Ki tōku nei whakaaro ai kei te pai te nuinga, kei te aro e ngā kaumātua me ngā whānau ki ngā ture o te rāhui nei, engari e ki era whānau pā neke neke, waia mai ki te korowairopu tautoko hei awhi. Ko tā koro tula he mea hiki wairua te whiwhi rewena. I rongo au I whiwhi paraoa rewena koe. Ina whaere wa tēno reka rawa te rāwhra. Hoki rawa mai ki te kauta kia ki te tātau I ngā hua. Ahakoa te ngohe o te rewena, e māro tonu ana, e hāngai tonu ana ngā whakahau. Wa te kōrero nui kia rātau I tēnei wā, whakarongo ki ngā kōrero a ngā tāwhiri. Ke korei te tātou, ke korei e pātera mau ki runga I a tātou. Nā te mea kōrero whenei e au. Nā te mea kāre tino I tino mōhio, me he wehea te pasu I tēnei mau engari, kā nei whakarongo. Hea pae, nā kumitu ngā prawa, koira taku tūkanga mo te tunu I ngā rewena. I tono mai a kere ama, kia tuku au I enei, kia e kiro torua. Heoi anō I te mea
Kei te whakaaro nui au kia noho haumaru koe i te kāinga, brother, kia kaua tuku atu i te kōwhiori. Ka noho mai e nei, ki roto tū whare toa. Kua hiki te kaupapa rewena i tēnei wā, kua huri te aroaro ki te tunu pūreni. I tēnei wiki tonu, ka tunua he pūrini kōhua. Nō reira, a koe nei ka tai atu tēnā ki a koe. Wara tia te pātara te pūrini. Ka tika hoki. Rai hapaki atu i tapu wai haruru, Aukaha. Kāti, kua timu te taipū kōrero a Aukaha i tēnei pō, kei wareware e te iwi kia haumaru te noho, kia kaha hoki te tauwhiro tētahi i tētahi. Me he mea he karere, he pūrongo rānei wā koutou tēnā whakapā mai ki a Aukaha ki ngā pai pāhopori hoki a Aukaha. Huri te motu mai e, tūku.